தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னலாம் இல்லாமல் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு எல்லாத்தோட மனசுலையும் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது நிஜமாவே ரொம்ப உன்னதமான ஒரு சார். One of the important things that Hippocrates said is that you can cure sometimes, you can care often, but you can always comfort. So I had the pleasure of having Dr. Raja, a very leading psychiatrist in the UK. Raja also happens to be a very good friend and my batchmate from Coimbatore Medical College during our MBBS days. And he has gone forward to become a fellow of the Royal College of Psychiatrists. He's done his master's in neuroscience from the King's College London, master's in medical education from University of Bedfordshire. And his interest also got in the history of medicine. He has a diploma in the history of medicine from the Worshipful Society of Apothecaries and a certificate course in psychopharmacology. So that's quite a broad interest in the human mind. And he has several awards to his credit. He also has a lot of publications, both in scientific journals, and he's quite a writer. And he's very good in Tamil. He's much better in Tamil than I am. He's written Kural, which is published with 1,000 couplets on health and medicine. And also he's written a fictional work, The Way with the Fairy. And his passion, of course, is mental health. The consultant psychiatrist in Surrey. This is going to be a freewheeling chat. So we have a couple of lists of questions from our audience, and I'm going to throw them at Dr. Raja and see how he's going to help our viewers with solutions for them. Mind you that all these discussions are only to initiate a dialogue. The mainstay of treatment will be your own mental health care professional. So do seek professional advice and take all this chat as a way of understanding your symptoms and coming to terms with the fact that these things can be treated and should be treated. Again, an introduction to the program. Why is an eye doctor talking about mental health? Because the mind is something which affects every part of the body. And 2020 probably will go down in history as the year of the pandemic. And though physicians are battling out the virus in hospitals and other centers, the huge population which has got stuck inside their houses because of the lockdown, who live in fear, and children who have not been able to go to their social circles, who are kind of confined to their houses. So this is probably the second wave of the pandemic, not the COVID pandemic, the second wave of mental health pandemic, which is going to probably face it in the coming few months, if not there already. And I read some papers that the estimate of about 2.6 billion people have been under some kind of lockdown throughout the world. In terms of per million population, India is probably the largest in terms of number of people per million in a lockdown. And it must have affected us in various ways. So, Dr. Raja, over to you. The first question is, and I'll ask this in Tamil so that we have a two-way bilingual conversation. The lockdown, அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. லாக்டவுன்றது நம்ம வந்து கோவிட் பாதிப்பு பத்தி பார்த்துப்போம். பட் லாக்டவுன் உங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிபந்தனை நம்ம மனசை எப்படி பாதிக்குது? வணக்கம். Good morning. First of all, thank you so much for asking me to come and talk about mental health. It's very important to create an awareness about the impact of COVID on mental health. So thank you so much for that. Lockdown. மனசு எப்படி பாதிக்குது? So anything that impacts on our freedom, our liberty, will be seen as a threat or even at least as a stressful thing by our brain. நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இதை பண்ணாத அப்படின்னு நம்ம சொன்னா எப்படி இதைத்தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மனசுல வருதோ அதுதான் வந்துட்டு லாக்டவுனோட இனிஷியல் ரியாக்ஷனா இருக்கும்.
obviously first time when lockdown came in, there was general understanding or a belief that this is time limited. We will have light at the end of the tunnel. It will be solved. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு அதனால பாசிட்டிவாக ஓகே இது ஒரு ஒன் ஆர் 2 வீக்ஸ் இருக்க போகுது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைஃப் வில் ரிட்டர்ன் டு சம் சென்ஸ் ஆஃப் நார்மல்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப் பிலீஃப் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. பட் ஓவர் த லாஸ்ட் இயர் வென் யூ ஆர் ஃபேஸ்ட் வித் so many restrictions to liberty, when life cannot be proceeding in a normal way, and okay, அடுத்த லாக்டவுன் எப்போ அப்படிங்கிற ஒரு அன்சர்டன்டி, இந்த லாக்டவுன் எப்போ முடிய போகுது அப்படிங்கிற questions. So everything creates stress to the brain, stress to the mind. So mind can then react in several different ways to a stressful situation. And stress to the mind is also stress to the body as well. Stress to the mind அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா வந்துட்டு it can lead to anxiety, என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரியாத ஒரு அன்சர்டன்டி வந்துட்டு it always leads to anxiety. Depression, ஓகே நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் இதுதான் நடக்க போகுது, இதுக்கு மேலே நம்மளால ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது வந்துட்டு it becomes very very depressing. And sometimes and the stress வந்துட்டு when it becomes very significant, then it can lead to a perception of altered reality. So then it can lead to some degree of odd beliefs, odd experiences. So mind can react in a lot of different ways. But equally, it can also impact on physical health, because mental health does have a significant impact on physical health. அதனால வந்துட்டு முன்னாடியே physical health problems இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு there can be an exacerbation of the underlying physical health issues. That can lead to poor nutrition, poor immunity. So the consequences of lockdown and stress is affecting not just mental health, but how mental health goes on to affect physical health is something that we need to be focusing on as well. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு as any infective process can, it can lead to delirium, confusion, especially in cases of very significant COVID. So that is something that we need to be watchful for as well. So basically, it affects a lot of aspects, and sometimes I guess the mystery of the mind is that we don't acknowledge it as a problem most of the time. கை வலிக்குதுன்னா நம்மளுக்கு கையில பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம டாக்டர் போவோம். கண்ணு வலிக்குதுன்னா கண்ணு டாக்டர் கிட்ட போகணும் நமக்கு தெரியும். ஆனா ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு நமக்கு வந்து டாக்டர் கிட்ட போகணுன்றதே தோன்றது இல்லை. அது வந்து ஏதோ நம்மக்குள்ள பிரச்சனை நாம தான் சால்வ் பண்ணிக்கணும். மீறி போனா பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி, பாட்டி, தாத்தா, இல்லாட்டி அம்மா, அப்பா இவங்களுக்குள்ளேயே நம்ம பேசி வந்து இந்த விஷயத்த நாமளா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். மேபி நம்மளோட கன்வென்ஷனல் சவுத் இந்தியன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம்ஸ்ல இதுக்கெல்லாமே அவென்யூஸ் இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ போக போக நிறைய நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, நிறைய சிங்கிள் ஃபேமிலி, சிங்கிள் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல், அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி, லாக்டவுன்னால திரும்பி அவங்க ஊருக்கோ அவங்க நாட்டுக்கோ போக முடியாம மாட்டிருக்கலாம். அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் அக்னாலேஜ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு குவிக், எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவை அப்படின்னு ஒரு குவிக் செல்ஃப் செக் பண்றதுக்கு ஏதாவது உங்ககிட்ட பரிந்துரை இருக்கா டாக்டர் ராஜா? ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்றது வந்துட்டு உடம்புல வந்துட்டு ஏதாச்சும் நோய்க்கான அறிகுறி வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு அது சொல்றதுக்கு வந்துட்டு மனசு இருக்கு, மூளை இருக்கு. ஸோ இட் வில் டெல் யூ யோ கையில் அடிபட்டிருக்கு, நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்துட்டு there's a way to do it. But if brain or mind, however you want to call it, அதுல தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அது சொல்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்துட்டு இல்லை. ஸோ நம்மளா இன்சைட்ஃபுல்லாக இருந்து இது பிரச்சனை அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்துட்டு தோணுனாதான் வந்துட்டு அதை பற்றி வந்துட்டு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதே வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எப்போ வந்துட்டு நம்ம மனசு சரியில்லை,
நம்ம வீட்லயே வந்துட்டு கேட்பாங்க, என்னப்பா உனக்கு மனசு சரியில்லையா அப்படின்னு அதுவே வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் aspect to be aware that okay, my mind is not normal to me. ஏன்னா symptoms of mental illness is a spectrum from how we are normal to how we are abnormal. இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் அப்நார்மல் அப்படிங்கிற ஒரு டைகாட்டமி வந்துட்டு அதில் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் நம்மளுக்கே தோணி, ஓகே நான் முன்ன மாதிரி இல்லையே, முன்ன மாதிரி பேசுறது இல்லையே, முன்ன மாதிரி சிரிக்கிறது இல்லையே, முன்ன மாதிரி வந்துட்டு என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியறது இல்லையே, வேலையில் தூங்க முடியறது இல்லையே, சாப்பிட முடியறது இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வந்துட்டு யூஸ்வலாக நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஷ்யூ தான் வந்துட்டு காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தோணும். பட் அதையும் தாண்டி நம்ம வந்துட்டு ஓகே, இது நம்ம மனசுல ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கு, ஒரு தாக்கம் இருக்கு, வருத்தம் இருக்குது, நம்ம மனசுல ஒரு சோர்வு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அதையும் ஒரு கோசல் இஷ்யூவா வந்துட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தென் சாப்பிடாம இருக்கிறது, தூங்காம இருக்கிறது, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, டிவி பார்த்தாலும் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, அதெல்லாமே வந்துட்டு அறிகுறிகள். ரெண்டாவது கேள்வி, இதுல இப்ப வந்து இந்த கோவிட் அவேர்னஸ் வந்து மீடியா ஒரு பெரிய பங்கு கொடுத்துருக்கு. மீடியா has been very instrumental in spreading both statistics about the disease, symptoms of illness, about keeping us informed about what measures government has done, how the wave is affecting different countries. But media has also created a huge scare, and with all due respect to them, hardworking people in media is affecting our perception of the world, right? Even இப்போ வந்து ரொம்ப பரவலா பேசக்கூடியது வந்து இந்த மியூகார்மைகோசிஸ், பிளாக் ஃபங்கஸ். அது மீடியால ஒவ்வொரு கிளிப்பையும் பார்த்த பிறகும் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வந்துருச்சான்ற பயம் நிறைய பேர் கிட்ட இருக்கு. ஸோ மீடியா நியூஸ் நம்மளோட பெர்செப்ஷனை எப்படி பாதிக்குது? வாட் இஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மீடியா? Very valid question, especially in the times that we live. News has become a news story. News, unfortunately, has also become a way of entertainment. And entertainment in வரும்போது வந்துட்டு then you need ups and downs. Story வந்துட்டு ஒரே மாதிரி monotonous-ஆ போனால் வந்துட்டு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். யாரும் நியூஸ் பார்க்க மாட்டோம். It has to be breaking. Something has to break. And most times வந்துட்டு breaking stuff வந்துட்டு it has to be negative. Then it creates sensation. அதனால the slant or the perspective that is given to any information has to be a bit exciting or scary for people to sit in front of TV or pick up a newspaper to read. And the unfortunate situation that we tend to forget that there is a lot of good happening, which don't make it to the news, unfortunately. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நியூஸ் வந்துட்டு it's a source of information. But best source of information to get the information from experts. And information plus experience is wisdom. Beautiful. Experts are very good at having used the information in very difficult circumstances, and therefore they will have a better understanding of why things happen and what needs to be done. And they also know what is good for one person. ஒருத்தருக்கு ஒர்க் ஆகிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இன்னொருத்தருக்கு ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையும் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த உண்மையை எப்படி கன்வே பண்ணும், சென்சிட்டிவா கன்வே பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட் வந்துட்டு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நியூஸ் should be seen as news should not be seen as truth. So அந்த ரெண்டும் very different things. நான் பண்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு நான் காலையில நியூஸ் பாக்குறது வந்துட்டு ஒரு 3-4 years நிறுத்திட்டேன். Very good. Take home point of the day. Yeah, don't wake up in the morning to hearing things that may be of peripheral concern to you, may be of primal concern to you, but you don't have to start the day with a breaking news of something happening and
and then having to start the day with that degree of negativity is not important. But what I would say to you is that you can always read news at any time of day. You can wake up in the morning and read news. And when you read, you actually think. You absorb information, you think, you process, and you might come to a conclusion on your own head. But when someone is speaking at you or images are shown to you, then you always jump to conclusions very soon. That is the difference between நம்ம வந்துட்டு ஒரு புக் படிச்சுட்டு அதே வந்துட்டு ஒரு ஃபில்மா பார்க்கும்போது என்னடா அது நம்ம படிச்சது வந்துட்டு படிச்ச போது ஒரு மாதிரி இருக்கு, இந்த இது ஃபில்மா பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு வேற மாதிரி இருக்குது, ஃபில்மா ஒழுங்கா எடுக்கல டைரக்டர் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு இட்ஸ் ஒன் திங் டு ரீட் நியூஸ் அண்ட் தென் ஒன் திங் டு வாட்ச் நியூஸ். அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸா வந்துட்டு பார்க்கறது வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் வேணும்னா வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் பட் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட பேசுறது தான் வந்துட்டு is in one-to-one conversation that it will make us understand better and reduce our fears more importantly. Yeah, that's a very valid point. I think தகவல் பிளஸ் அனுபவம் இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கு அறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது. ஸோ நியூஸா பாருங்க, அதை பிரேக்கிங் நியூஸா அதை எக்ஸைட் ஆகி அதுல ரொம்ப உங்க மனசை அலைபாய விடாதீங்க. தேங்க்யூ டாக்டர் ராஜா. ஸோ அடுத்தது என்னோட ரொம்ப பர்சனலி எஃபெக்டிங் கொஸ்டின், குழந்தைங்களை எப்படி பாதிக்குது? ஹவு டஸ் தி லாக்டவுன் எஃபெக்ட் சில்ட்ரன்? வீட்லயே இருக்காங்க, கிளாஸஸ் எல்லாம் ஆன்லைன். நான் 2 வருஷம் முன்னாடி போனே பார்க்காதீங்கன்னு சொன்ன குழந்தைங்க இப்ப நாள் ஃபுல்லா போன் தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாட முடியல, விளையாடினாக்கா அவங்கதான் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க, அந்த இன்ஃபெக்ஷனால வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. லாக்டவுன் ஸ்பெசிபிக்கா குழந்தைங்களை எப்படி பாதிக்குது? குழந்தைங்களை தான் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா they are forced into isolation without understanding what the importance of social contact is. At least நம்மளுக்கு அந்த சோஷியல் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் முன்னாடி இருந்திருக்கு. அதை நம்ம இப்போ அதில் ஒரு ரிடக்ஷன் இருக்குமா இருக்கும் இப்போ. பட் அவங்களுக்கு இதுதான் சோஷியல் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற ஒரு இமோஷன் பயம். எப்படி அவங்க ஈஸியாக சிம்பிள் திங்ஸில் சந்தோஷம் அடைகிறாங்களோ அதே மாதிரி இட் டசன்ட் டேக் மச் ஃபார் தெம் டு பிகம் ஃப்ரைட்டன்ட், ஸ்கேர்ட், ஃபியர்ஃபுல். ஸோ அந்த பயம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வரக்கூடிய ஒரு இமோஷனல் ஸ்டேட். அந்த பயத்தை அவங்க பர்சனலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பர்சனல் இன்டராக்ஷன் now there is a medium and then you interact. ஸோ அந்த இன்டராக்ஷன் இல்லாமல் போயிடுச்சு. இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஒரு ஸ்கூல் கிரவுண்ட்லேயோ இல்லை டீச்சர்ஸ் வரக்கு முன்னாடி அவங்களோட டேயோ இல்லை நேற்றுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற அந்த கான்வர்சேஷன்ஸோ இப்போ அவ்வளோக்கா இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் என்னதான் ஆன்லைன் லெசன்ஸ் நடத்தினாலும் டியூ கிரெடிட் டு தெம், நம்மளையும் டாக்டரை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு தெம். பட் ஹேவிங் செட் தட் they do not have the ability or the scope to have informal one-to-ones. It's very restricted in a virtual learning environment. ஓகே, நேற்றுக்கு நல்லா தானே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தான் இந்த பையன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்றது இல்லையே, என்னாச்சுன்னு கேட்போம் இன்டர்வல் பிரேக்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு இல்லாம போயிடுது. ப்ளஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் ஃபோனில் தான், லேர்னிங்கும் ஃபோனில் தான். அப்படிங்கும்போது அந்த ஒரு பவுண்ட்ரி பிட்வீன் ஸ்கூல், ஹோம், ஒர்க், ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் அவ்வளோ டிஸ்டிங்க்டாக எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம அவங்கள ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள்குள்ளார அடக்கிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கத்தான் செய்யும். ஸோ நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should let them come out of that virtual environment. So as parents and we do have that very strong responsibility to make them interact in a human way without any
interface, electronic interface. ஸோ ஈவினிங்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, டிவி பார்த்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதில்ல, பட் உட்காந்து பேசி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் டைம் வந்துட்டு டு டிரைவ் மை சன் டு ஸ்கூல் ஆர் டு பிக் ஹிம் அண்ட் பிரிங் ஹிம் பேக். ஏன்னா தெர் இஸ் நோ ஃபோன், there is no interface. It has to be a one-to-one conversation. Right. Okay, so on the interface illada or conversation, it just makes them think, feel, become more creative, have more ideas, gives them hope. நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டியது வந்துட்டு to make them express their emotions in words. That is the biggest thing that we can do. நம்ம ஜெனரேஷன்ல வந்துட்டு நம்ம மனசு வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததில்லை. பட் நம்ம வந்துட்டு அதை மாற்ற முடியும். ஓகே, எனக்கு இது கஷ்டமா இருக்குப்பா, இதனால கஷ்டமா இருக்கு, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால எனக்கு வந்துட்டு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிங் என்வாயன்மெண்ட் வந்துட்டு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அதை வோக்கலைஸ் பண்ணி, ஓ அப்படியாப்பா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம உட்காந்து பேசுற அளவுக்கான அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டியை வந்துட்டு நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா, நம்ம ஜென்ரேஷனும் அந்த இமோஷனல் எக்ஸ்பிரசிவ்னஸை வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா, தென் we would have done a great justice to future generations. That's really very powerful. I guess telling our children that it's okay to express themselves, even if they feel sad or they feel angry, sometimes are not able to express what is going on in their mind. It is best to encourage children to verbalize it, to actually come face to face with their emotions. And that's probably the reason why we chose the title of the talk as "It's Okay Not to Be Okay." Yes, there is nothing called okay in the first place. Correct. They're all defined by time and the society that we live in. It's a very social perception, being okay, but being not okay also is a real mental state for most people, and that is something we need to, I guess, come out with at least. Yes. Because it goes back to your first question. It's only when you become aware of things and you're ready to express them, then you start finding the person who can help you with having answers. Yeah. நம்மளுக்கு வந்து இது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சாலே, ஓகே சரி, நம்மளால முடியல, வேற யார்கிட்ட பேசினா இது வந்து பிரச்சனை சரியாகும், எந்த ப்ரொஃபஷனல் வந்து இதுக்கு கரெக்டா இருப்பாங்க. இல்ல குழந்தைங்களை வந்து இதுக்கெல்லாம் அழக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது, ஆம்பளை பையன் இப்படி அழலாமா, இப்படி எல்லாம் சொல்லி நாமளே சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸை சப்ரஸ் பண்றதுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து அஸ்திவாரம் போட்டுருக்கோம். இந்த குழந்தைங்க பெரியவங்க ஆகி அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாம அது உள்ளேயே பாட்டில் அப் ஆகி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அதுவே அவங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வழியாகலாம். மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த லாக்டவுன் டைம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா யூஸ் பண்ணிக்கணும். Definitely. I think lockdownல வந்து வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து then you will have to interact more with children. நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக வந்துட்டு அந்த ஒரு ஓகே லேர்னிங் டீச்சிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போக வந்துட்டு டு மேனேஜ் தம் 24/7 as opposed to அப்பாடா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம வேலை முடிஞ்சதுப்பா நீ டீச்சர் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் நம்மளே தான் பார்த்தாகணும், சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 இன்டராக்டிவ் ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஃபேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அஸ் in a good way. That's true. One of the questions is also that mothers are going to be handling children a lot more because children are not going to school and mothers are doing work from home. They're managing the house, they're managing children, they might be managing the spouse who is also working from home, and she's probably juggling a lot of these things. They're very stressed out and overworked. So one of the questions is how will women particularly manage their stress being locked down and having to balance more than their usual share of work? It's an incredibly hard thing for women or for maybe men. We should ask our spouses to come and I think it goes back to the idea that you need to recognize that this is a very stressful situation. Yeah. And we need to try and make sure that
the responsibility is shared between parents rather than just given to one particular parent, whether it's father or mother. It has to be a shared experience. And even for children, it's very important that they see parents working together rather than one person having to deal with everything. Another one too, it is very important to have appropriate breaks during the course of the day. To have very clear distinction between இது என்னோட work time, இது வந்துட்டு என்னோட family time, இது என்னோட personal time, me time. That is very, very important. And the me time வந்துட்டு it has to be there, it has to be defined, it should not be compromised in any shape or form. இது அந்த மீ டைமை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலியோ இல்லை நம்ம குழந்தைங்களோ வந்துட்டு they don't benefit from it. Once the me time is lost, then we are not 100% ourselves anymore. ஸோ அந்த சின்ன சின்ன ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸும் எனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இல்லையே, நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னால் பண்ண முடியலையே, என்னால் உட்காந்து புக் படிக்க முடியறது இல்லையே அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it will come out in some way, in some unexpected way during a very normal interaction with children or with family or at work. And that can be quite detrimental. In anger, it will get out at some point of time. It can't be bottled up always. So it's always important to protect me time, and for everyone in the family to have me time, not just women or mothers, but and I think we are at a point where we have to start making very important lifestyle choices. In the convention வந்துட்டு இது விமன் தான் பண்ணணும், இந்த இது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதான் வந்துட்டு மதர்ஹுட் அப்படிங்கிற அந்த பிலீஃப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இல்லாம I should live my life, and the life should be balanced between being in various roles at various point of time during the day அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்கணும். இன்னொன்று வந்துட்டு I think I would strongly encourage people to start finding things other than what they would normally do. Like, okay, வீட்டுக்கு வந்தா ஒரே என்டர்டைன்மெண்ட் டிவி, வெளியில போனா வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் சினிமா அப்படிங்கிறது இல்லாம வந்துட்டு there are several other things to do. There are several other things to experience. People can read. That's a very good way of relaxing. Getting interested in arts of any kind, music, sports, they're all there. That is a very kind of protected way of expressing frustrations and channeling them into something more creative than trying to take it upon themselves. or வீட்டில் இருக்கவங்க ஆஃபீஸில் பிரச்சனைனா வீட்டில் வந்து சண்டை போடுறது வந்துட்டு it doesn't quite. So that's why I said anger will come out at some point of time, but there is a way to channeling that in a better way. There is a better way that mothers could channel their frustration in a different way. So I think picking up a hobby, an interest, will help. It gives some focus to the mind. It makes the mind more relaxed. You can start enjoying things other than looking after children, managing husbands. So I think I would encourage everyone to do that. இன்னொன்று வந்துட்டு நான் லாக்டவுனில் கற்றுக்கிட்டது வந்துட்டு யோகா. So I think an hour of yoga a day makes a huge difference to anyone. It's not about physical postures. நிறைய பேர் வந்துட்டு என்னால் இது முடியாது டாக்டர், முதுகு வளைக்கிறதெல்லாம் நம்மளால முடியாத விஷயம், இதெல்லாம் 5 வயசுல பண்ணியிருக்கணும், 50 வயசுல பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. Yeah, yoga வந்துட்டு it's not meant to force yourself into any physical posture. It is to make the body adapt to become healthy at whatever age you're in. And also it's very important in the sense that it offers you a mental relaxation. It's not about the physical posture, but it offers you mental, even doing postures make you feel more mentally relaxed. And it also gives you a better way of breathing, which is very important, especially as we are talking about a respiratory illness. My advice to mothers in particular is
be protective of your me time, and in your me time, try and do things that will be a creative way, or less difficult way of expressing your emotions. ஸோ அதான் வீட்டில் இருக்க பெண்மணிகள் வந்து உங்கள் டைமை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு கோடு கிடைங்க. இது என்னோட வேலை செய்கிற நேரம், இது வீட்டுக்கு நான் வந்து என்னுடைய பங்கு தர டைம், சமைக்கிற டைம், குழந்தைங்களுக்கான டைம். இது இல்லாமல் உங்களுக்குன்னு ஒரு மீ டைம், அது உங்களோட இதாக மட்டும் இருக்கணும். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பிடிச்சதா எது செய்ய முடியுமோ அதை பண்றதுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. புதுசா ஏதாவது விஷயத்த கத்துக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டாக்டர் ராஜா சொல்ற மாதிரி யோகா, ஈவன் கார்டனிங். ஒரு செடி வளர்றதுல வந்து எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம், எவ்வளவு ஒரு மனது அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்குன்றத செய்யும் போது தான் நம்ம அனுபவிக்கணும். எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து உங்களோட லைஃப் வந்து இன்னும் நீங்க சீரமைக்கணும். தேங்க்யூ. ஸோ the next few questions are a little more stressful. Now, this was the homemaker. Now we are talking about the breadwinner. The breadwinner, in most cases in India, is the male. He has lost his job, his business is shut down, and he's probably looking at bankruptcy. Medical expenses have skyrocketed, leading them to penury. And the breadwinner in India has also the responsibility of shouldering all this without expressing anything outside. He is the pillar of strength. That is how we have kind of created him. So what should the male of the house do? So what the pandemic has shown is the weaknesses in our system has been highlighted quite significantly. Right. And it has exposed us in terms of certain jobs being safe and certain jobs are more vulnerable than otherwise. Loss of a job at any point of time is a very significant blow. நம்ம வந்து டிப்ரெஷன் இருக்க மக்கள் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா வந்து one of the significant factors வந்துட்டு it's loss of job. It is a very known fact that it can make people very depressed because for various reasons, including the financial implications it has for them and for their families. அதனால வந்துட்டு ஜாப் லூஸ் பண்ணவங்க வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு தே ஷுட் அவங்கள கவனமாக பார்த்துக்கணும். கண்காணிக்கணுங்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரூசிவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு கவனமாக பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். அவங்கள வந்துட்டு பார்த்துக்கணும். இன்னொன்று வந்துட்டு unfortunately in the last maybe in the 20-30 years we have grown up into economic system where we spend first and earn later. So நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குற பொருள் எல்லாமே வந்து we spend first. We say that okay fine, we'll buy this car for whatever X price is, but we won't have X money to spend at that point of time. அதனால வந்து அந்த we'll save, we'll build, and then we'll buy something ஒரு thought போய் we'll buy and then okay I have a job which will pay for it in X number of years or X number of months அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாமே அப்படி வந்ததுனால வந்துட்டு then suddenly if you lose a job then you don't have a saving to go back to. And then the society doesn't have அந்த ஒரு எக்கனாமிக் செக்யூர் நெட் வந்துட்டு இல்லை. நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வீடு வாங்குறதோ இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு சேர்த்து கார் வாங்குறதோ வந்துட்டு இட் வாஸ் ஃபைன். ஏன்னா வந்துட்டு தே ஹேட் த எபிலிட்டி டு வித்ஸ்டாண்ட் எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் ஃபார் மந்த்ஸ், மேபி நாட் ஃபார் எவர். பட் இப்போ வந்துட்டு இட்ஸ் பிகம் so critical. ஏன்னா you have to pay back to the bank or to the card lender or whatever it is. And then it has become, we become more and more stressful because of that. And then it's easy to get very depressed. தூங்காம இருக்கிறது, ஒழுங்கா நேரத்துக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறது, முன்னாடி என்ஜாய் பண்றதை வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாம இருக்கிறது,
ஒன்றுமே இல்லை, இவ்வளோதான் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, இல்லை ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையை நம்மளே முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விரக்தி வர்றது, இதெல்லாம் வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஸோ இது வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு they should definitely have professional help, and it's very important to speak to a psychiatrist in those situations. They can then talk to you about, okay, what kind of psychological supports will be needed, what kind of medications will be needed, and what can be done to get back into becoming the main breadwinner for the family அப்படிங்கிற ஒரு திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்துட்டு they can help you with having some structured thoughts. ஏன்னா டிப்ரெஷன் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு யோசிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம், அதுவும் பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறது இன்னும் கஷ்டம். So that's why they need professional help. Okay. Moving on to the next question. Coping with guilt. இப்போ சில பேர் இப்போ எஸ்பெஷலி கோவிட்ல என்ன ஆயிடுச்சு, மனுஷனே கொசு மாதிரி ஆயிட்டான். வியாதியை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுல ஹியூமன் வெக்டர் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வியாதி வரலனாலும் அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்க மற்றவங்களுக்கு, வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாம் பத்திரமா வீட்டில் இருக்காங்க, குழந்தைங்க எல்லாம் வெளியே போகல. பட் வேலைக்குன்னு போற ஆள் வந்து வெளியிலேருந்து அந்த வியாதியை எடுத்துட்டு போய் வீட்டில் கொடுத்து அவங்களுக்கு வியாதி சிவியரா வந்து அதனால அவங்க ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வராங்கன்னா, how does somebody cope with the guilt of having transmitted a life-threatening disease to their most loved one? ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கில்ட் அப்படிங்கிறது. அப்ரோப்ரியேட்டாக கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம், தப்பு செஞ்சிருந்தா கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணலாம், அது வேற. பட் நம்மனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு சில விஷயத்துக்காக வந்துட்டு நம்ம கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு நேச்சுரல் ரியாக்ஷன். நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா ஓ நம்ம ஒரு வேளை போய் பார்த்துருந்துருக்கலாமோ, நம்ம பார்த்துருந்தா வந்துட்டு இது நம்ம வேற ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்துருப்போமோ, யோசிச்சுருந்துருப்போமோ, இல்லை ஓகே நம்மளால தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த நோய் வந்துட்டு வந்துருச்சோ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு, அதுதான் வந்துட்டு இறப்பு ஏற்படும் போது வந்துட்டு நம்ம நினைக்கிற முதல் விஷயம் நம்ம தான் காரணம் அதுக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு blame ourselves sometimes than to blame other people, especially நம்மளே வந்து டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்போது then we start blaming ourselves for everything. அதை கில்ட்டை வந்து எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அது வந்துட்டு உடனே மாறக்கூடிய விஷயம் இல்லை. காலப்போக்கில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஓகே நம்மனால இல்லை, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எப்படி சேஃபாக இருக்க முடியுமோ இருந்தோம், அதையும் தாண்டி தான் இது வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ரோசஸ் வரதுக்கு வந்துட்டு நிறையா டைம் ஆகும். அதுவும் டிப்ரெஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நிறையா டைம் ஆகும். ப்ளஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் இல்லாட்டி வந்துட்டு அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுக்கு தான் வந்துட்டு சைக்கலாஜிக்கல் சர்வீசஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிஸ் இருந்தபோது வந்துட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து they brought in some kind of informal psychological support to us. இல்லைப்பா நீ எப்படி இருந்தாலும் வெளியில் போய் தானேப்பா ஆகணும், அப்புறம் நீ சம்பாதிக்கலைன்னா நம்ம என்னப்பா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவும் வந்துட்டு அவங்க கொண்டு வரும்போது ஓகே மேபி நம்மளால இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கில்ட் இல்லாமல் போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் இப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி சர்க்கிள் இல்லாத சமயத்தில் வந்துட்டு then we need to start looking for more professional help from psychologists to provide that degree of support. இன்னொன்று வந்துட்டு the important way to overcome a loss of a person, that is the most challenging circumstance to feel guilt is when someone has died and we think that we are responsible for having passed on COVID to them, and that we are responsible inadvertently for that unfortunate event to happen. Up in நம்ம யோசிக்கும் போது வந்துட்டு there will always be positive memories to look upon. எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லையும் எவ்வளோதான் பேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸாக இருந்தாலுமே கூட there will always be positive things to look back upon.
நம்ம செய்கிற செயலில் வந்துட்டு மற்றவங்களோட தாக்கம் வந்துட்டு எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யும். இது பண்ணும்போது நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா இப்படி தானே பண்ணாங்க, அப்படி இல்லை மற்றவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க, இதே மாதிரி தான்ப்பா உன்னோட அம்மா பண்ணாங்க, நீயும் அதே தான் பண்ற. ஸோ we are an expression of our previous generations. நம்ம செய்கிற செயல்களில் வந்துட்டு அவங்க இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நான் அவங்கள பற்றி நம்ம பாசிட்டிவாக சிந்திக்கும் போது வந்து தேர் ஸ்டில் அலைவ் in that sense. அதனால டு கன்வெர்ட் லாஸ் into to a state where அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் மெமரிஸ் will keep us going, or to get to that point where we understand that our actions have been chiseled out of அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதுலேருந்து வந்த ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது வந்துட்டு இட் will make our life even more fulfilling. நம்ம செயல்களில் இன்னும் இருக்காங்க, நம்ம யோசிக்கும் போது அவங்க இன்னும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும்போது வந்துட்டு then the guilt will start to get reduced as well. But it's a process that takes time. மெக்டானல்ட்ஸ் கேஎஃப்சி வேர்ல்டில் வந்துட்டு டைமிங்கிறது வந்துட்டு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் விஷயம் ஆனதுனால வந்துட்டு போய் நிதானமாக நடந்து போய் அன்னபூர்ணாவில் உட்காந்து சாப்பிட்டு ஒரு காஃபி குடிக்கிற டைம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு மறந்து போச்சு. McDonald's are 5 minutes. இப்பெல்லாம் TikTok generation 2 minutes video கூட யாருக்கும் patience இல்ல. But you said it very poignantly. We are an expression of our previous generation. Bank on your positive memories when you're coping with guilt. The other question is also very related. How to cope with the loss of loved ones, especially what is unique in COVID's loss. Is that கடைசி நேரத்துல you're not able to spend time with them. They are isolated. They die lonely death, surrounded by strangers, fitted with tubes and monitors with beeping sounds. For the person who's passing away, it's a very lonely process. And for the person who's surviving, who has not seen their last moments, and even for a cremation, you're not able to stand with them, have time to grieve over them. Everything has to get over. Corporation takes over. At least in India, that's the system. The corporation takes over the body and offers them cremation. So you're just given a slot. Your entire relationship with that person is now reduced to a time slot where you can be there when the final rites are. And the final rite is something which as Indians and as Hindus and different religions, we have a lot of emotional connect with it. And I think this disease has not let us have the decency of giving our loved ones a reasonable cremation, last rite. That strip of decency has been taken away with this disease. That I find very difficult to take, because it's a continuation of the previous question. I will take it as the same. Coping with guilt and coping with loss. Yeah, I think what I would say is that in some ways it's actually made us think more about palliative care and end-of-life care, not just in the context of COVID. We've got to the point where medicine has the only purpose of medicine has to provide curative treatments. நோயே இல்லாமல் இருக்கணும், எல்லாமே சால்வ் ஆயிடணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டா கூட வந்துட்டு at the end of the day there will come a point where you have to think about palliative care. Heart failure எடுத்துக்கிட்டாலும் you have to start thinking about palliative care at some point of time. Dementia, you have to start thinking about palliative care at some point of time. We should start looking into defining the quality of death in a better way. நம்ம வந்துட்டு quality of life அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஃபோக்கஸில் போய் what is death? How can we give someone a death that actually befits their life? அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு இல்லாமல் போயிடுச்சு. கோவிட் இல்லைனாலும் கூட வந்துட்டு இன்டென்சிவ் கேரில் தான் போய் பண்ணி தான் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைல்ல. சில நோய்வுக்கான முடிவு இதுதான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஸோ ஓகே, இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் இது வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலியோட, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட சந்தோஷமாக கையை பிடிச்சிக்கிட்டு, அது வந்துட்டு நம்ம ஊரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்துட்டு செத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல மாட்டாங்க. காலமாயிட்டாங்க, அமரர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு it becomes very powerful. They become one with time, or they're immortal.
So then the death has to define that, and you won't get that if you're in a hospital environment with 10 different tubes entering you and 20 strangers looking at you. So I think we should start having those conversations, not just about COVID, but generally thinking, what is palliative care status in not just in India, but in all other countries, and how can we make it better? So the focus is on comfort and care, not always on cure. One of the important things that Hippocrates said is that you can cure sometimes, you can care often, but you can always comfort. So அந்த கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை வந்து நம்ம தொலைச்சிட்டோமோ இந்த லாஸ்ட் 100 years of medicine or advancement அப்படின்னு வந்து யோசிச்சு பார்த்தா maybe we should bring that in more. So that will help. That will help people to cope with the guilt in a better way. No, that's very. I guess. I mean, I don't have words for it, but I understand quality of death, being among loved ones, comfort. Even if you can't cure, you can definitely comfort, and that comfort is probably what medical care should be really focusing on. So we'll move on. We have our last 10 minutes. I'm going to fire off the last few questions. Now, if there are people at home quarantine who are probably asymptomatic, they're just waiting for their quarantine period to get over. Nowadays, there are a lot of NGOs, volunteers are offering them food and everything. How do we help people who are under quarantine with their mental health? Is there something that we can do? Simple trick which we can do to keep their mental health also intact as we address their basic needs? Can we do something about this? Yes. So I think one of the best things that has come out of the COVID pandemic is the unshakable belief and faith in humanity. அது வந்து நம்ம ஈஸியாக எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது. இந்த கோவிட் பேண்டமிக் முடிஞ்சாலுமே மறக்கக்கூடாது. ஏன்னா தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னலாம் இல்லாமல் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு எல்லாத்தோட மனசுலையும் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிஜமாவே ரொம்ப உன்னதமான ஒரு செயல். So thanks to all of those organizations, all of those humans who have rediscovered humanity, it's a very important thing. But okay, நம்மளோட பேசிக் மனசுக்கு நம்மளால மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா வந்து just even to listen to them. ஃபுட் போய் கொடுக்குறவங்க வந்துட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஒரு அவங்க பேசுறத கேட்கறதே வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயம்தான். நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாதான் வந்துட்டு நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் போய் மற்றவங்க பிரச்சனையை கேட்டாலே வந்துட்டு அவங்களே நிறைய யோசிச்சு சால்வ் பண்ணிப்பாங்க. You just have to be a mirror for them to reflect and understand what the problems are sometimes. தீர்வு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். இன்னொன்று வந்துட்டு நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வந்துட்டு யூடியூப்லயும் சோஷியல் மீடியாவிலையும் இருக்கு. அந்த பாசிட்டிவ் கான்வர்சேஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்னும் வளர்த்தோம்னா வந்துட்டு அதுவே ரொம்ப நல்ல விஷயமா தான் இருக்கும். தேடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பட் பாசிட்டிவ் விஷயங்களை வந்து தேடணும். இன்னொன்று வந்துட்டு இன்னும் நான் என்ன ரொம்ப நம்புற விஷயம் வந்துட்டு திருக்குறள் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் படிக்கிறதுக்கு. நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு குறளையாச்சும் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க ஃபாலோ பண்ணோம்னா வந்துட்டு இட் கிவ்ஸ் கிரேட் மீனிங் டு லைஃப். நம்ம லைஃப்க்கும் சரி மற்றவங்க லைஃப்க்கும் சரி. அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு குறளை எடுத்து நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வந்துட்டு மனசளவில் யூ கேன் பி ஆஃப் இம்மென்ஸ் ஹெல்ப் டு தட். Very nice. In fact, I found it very thoughtful that சில ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் அனுப்பும்போது நம்ம பர்சனல் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட் அதெல்லாத்தையும் சேர்த்தே அவங்க கொடுக்குறாங்க. யார் சாப்பிட போறாங்கன்னு தெரியாது. சாப்பாடு அவங்க சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க ஒன்றும் ஃபீட்பேக் தரதில்லை. பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு விசாரணை. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹியூமனிட்டி, ஐ திங்க் த பிகெஸ்ட் வின்னர் in this pandemic and this lockdown has been humanity. And time and again, I think we prove
to ourselves and to history that beyond all devastations and destruction, humanity is what eventually comes stronger. I'm going to finish with the last one. This is an article which came in the Hindu, which talks about mental health strategy, and especially in India. We rank somewhere like 114 in the distribution of mental health units in general hospitals. There is a number of beds dedicated for mental health for 100,000, 1 lakh population. We are about 114, that's about 0.03 units, which is way too low. And our per capita spending for, again, mental health is about 0.5% of the health budget, not 0.5% of GDP, 0.5% of the health budget. That is in advanced countries, it's about 2%. 2% of the health budget goes for mental health. So India still has a huge backlog when it comes to terms of addressing mental health. We still have miles to go before we get there. There's a suggestion that we should have a roadmap for mental health awareness by going through traditional media, have specific government programs, use our education system to inculcate an appetite for mental health, create in our social media and industry the aptitude or probably a discussion, start the dialogue. Probably what I would like to conclude with our chat is that people should be ready to start the dialogue. We are not going to come to conclusions with just what we talk, but we can start the dialogue. Probably once we start it, it's half the battle won. So I'm going to finish with the last question, Dr. Raja. Your message of hope for families during this difficult time of COVID-19 and the lockdown. Firstly, to say conversation is very important. அப்படிதான் நம்மளும் ஆரம்பிச்சோம். நம்ம குழந்தைங்களை வந்துட்டு அவங்க எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வச்சோம்னா then we are doing a greater good for the rest of the generations, I think. So the conversation has to start. And this, as much as this is a very adverse situation, அந்த ஒரு opportunity நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு, mental health பற்றி பேசுறதுக்கான ஒரு opportunity வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு. My message of hope to everyone is that see this as an opportunity where நம்ம வந்து நம்மளை யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு டைம் ஃப்ரேம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஃபேமிலிஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு. நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு ப்ராடன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. வெறும் டிவி தான் பொழுதுபோக்குன்னு இல்லாமல் வேறு விஷயத்தையும் நம்ம வந்துட்டு கற்றுக்கிறதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் சம்பாதிக்கணுங்கிற ஒரு தாட் இல்லாமல் வந்துட்டு ஓகே நம்ம சேமிச்சு தான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டையும் வந்துட்டு யோசிக்கிறதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு. கடைசியாக நான் சொல்கிறது வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு எல்லாரும் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு குரல் ஃபாலோ பண்ணோம்னா வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு குரல் வந்துட்டு ஒரே குரல் வந்துட்டு உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்குது. அதாவது நம்ம நல்லதா பாசிட்டிவா நிறைய யோசிப்போமே, நடக்குதோ நடக்கலையோ அது வேற விஷயம். பட் அட்லீஸ்ட் நம்மளோட எண்ணம் தாட் வந்துட்டு பாசிட்டிவாகவும் பெருசாகவும் ஆஸ்பிரேஷனலாகவும் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு தென் we will start working towards it and we'll start enjoying the journey towards that. So let us continue to hope and let us continue to think, let us continue to talk. And that will be the change. Gandhi சொன்ன மாதிரி you have to be the change to bring about a change. So நம்ம வந்துட்டு நம்ம மென்டல் ஹெல்த்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் பார்ப்போமே. ஜிம்முக்கு போய் 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை வந்துட்டு ஒரு 30 minutes மைண்டுக்கும் வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்ப்போமே என்னதான் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் என்னோட பாசிட்டிவ் மெசேஜ். Thank you so much, Dr. Raja, for your valuable time. I know it's very early in the morning, 5 a.m. in UK time right now. We've woken up early on a working day for us and given us a lot of valuable stuff to take home, and hopefully we'll use this to start a discussion, start talking. அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு பேசிதான் பாருங்களேன், மனசுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்த வந்து வெளியில பேசி பாருங்க, அவங்க கூட இருக்கவங்க கூட பேசி பாருங்க, அவங்க முகத்தை பார்த்து பேசுங்க. போனை இந்த காணொலியை பார்த்து தள்ளி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி முகத்துக்கு முகம் ஆட்களை பார்த்து பேசி பழகுங்க. பேசினாலே
நிறைய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணணும். Again, thank you very much, Dr. Raja, for your valuable time. You're going offline. Can I say you're doing a very commendable job? Thank you so much for creating so much of mental health awareness. Nandri. Vanakkam. Yeah, vanakkam. Thank you.